Good afternoon, students. Welcome to the next session on our subject, Basics of Civil Engineering, in which we are going to learn about the details of the ETPs, how the ETPs are going to work out. Okay, that is your effluent treatment plants. Now, if you take the small recap of our yesterday's session, we have started with the definition. What are the ETPs? ETPs are nothing but a process which is designed to treat the industrial wastewater. And that is nothing but the importance of ETPs. Okay, actually we have gone through the three important words. First is nothing but your influent. What is influent? It is nothing but, anyone can give me the answer. What is influent? Influent. Untreated industrial wastewater. Yes, untreated industrial wastewater. After that, we have gone through the important term, that is effluent, treated industrial wastewater, and last is nothing but your sludge. That is the solid particles which are remain, or the residual which has been left after treating that particular wastewater. Okay, and for the same, we have discussed the need of these ETPs also in detail. And after that, we have started our discussion with the treatment levels and the mechanism to be followed by these ETPs. Now, in this particular section, we have completed, I think, as per my knowledge, we have completed preliminary treatment level and primary treatment level. So in the preliminary treatment level, we are going to separate out physical separation of the big sized impurities, like screening will be there, aeration will be there, coagulation will be there, flocculation, and followed by the sedimentation. So in the preliminary treatment level, we are going to remove big sized impurities. While in our primary treatment level, we are going to remove all the floating and the settleable particles. Okay, both physical and chemical processes are going to be adopted for this particular treatment level. As far as this chemical process is considered, we are going to change the quality of that wastewater. What actually we are going to do? We are going to change the quality of that particular wastewater. Okay, we are going to bring about the quality in its particular change. Okay, so which parameters we are going to change, or how does it will affect? So we can control the pH. Okay, so using the process of coagulation also, we can able to control the impurities. Will settle down at the bottom. Just a minute, dear students. Okay. Sorry for the disturbance. Again, the same instruction as I told you previously.
Your class coordinator is also going to give you the same instruction, and regarding that, recall me. So in our coming back to the point, in our chemical process, what actually we are going to do, we can able to control the pH. Then with the help of the coagulation process, we can settle down all the impurities at the bottom, and then whatever the clean water, as we called it as, we can forward that particular clean water to the further process. Okay, maybe chemical precipitation or the oxidation process also you can follow. So in the up to this part we have discussed in our session. So continuing with the primary treatment levels, pH control, how to control this pH. So to adjust the pH in the treatment process, to make the wastewater pH as neutral. So our wastewater will be of two basic, it may be of two nature. It may be acidic wastewater or it may be basic wastewater, correct? So we have to neutralize the pH of that particular wastewater. And for doing so, we are going to treat that wastewater with some specific chemicals, okay? With some specific chemicals, we are going to treat it, and then we are going to neutralize the pH, okay? Or we can control the pH. Then in chemical coagulation process, everyone knows we are going to add the alum in that particular wastewater, because when you are going to add the alum, what will going to happen? That alum will neutralize the charges, whatever the charges which have been present in that impurities. That alum will neutralize all the charges, and then it will attract all that impurities towards himself. It will attract all that impurities toward himself, so that there will be formation of the flocks. त्याला फ्लॉक्स असं म्हटलं जातं. तर ते जी काही इम्प्युरिटीज आहेत त्या इम्प्युरिटीचे छोटे छोटे गोळे तयार होतात. ठीक आहे, त्या ऍलम भोवती ते सगळे गोळे किंवा त्या इम्प्युरिटीज स्टिक होतात. ठीक आहे. So that is the function of alum, or in the process of chemical coagulation we are going to use. Along with this, we can also use the chemical flocculant. We also called it as polyelectrolyte. Okay. So what this polyelectrolyte will do, it enhances the flocculation process by bringing together particles to form the flocks, which will settle down more quickly. Okay. जी फ्लॉक्युलेशनची प्रोसेस असते, ठीक आहे, की ज्यामध्ये तुम्ही फ्लॅश मिक्सिंग करता, आणि हे मिक्सिंग झाल्यामुळे त्या इम्प्युरिटीज, मिक्सिंग पूर्ण झाल्यानंतर हे इम्प्युरिटीज बॉटमला क्लब अप होतात एकत्र आणि त्या सेटल डाऊन होतात. ठीक आहे. तर तुम्ही ज्यावेळेस हे केमिकल फ्लॉक्युलेट ऍड करताल, पॉलीइलेक्ट्रोलाइट, इट विल हेल्प अस, और इट विल इम्प्रूव्ह that flocculation process. Okay. And flocculation is what? Flocculation is nothing but gentle mixing which causes particles to collide. Gentle mixing which causes particle to collide. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुम्ही पाणी ढवळताल त्यावेळेस त्या इम्प्युरिटीज एकमेकांना कोलाइड होतील, आणि त्याच इम्प्युरिटीज कदाचित ते जे ऍलमचे जे पार्टिकल्स असतात तुमच्या वॉटरमध्ये, त्या ऍलमच्या पार्टिकल भोवती अट्रॅक्ट होतील. ठीक आहे. आणि त्यानंतर सुरुवातीला ते पाणी मोशन मध्ये असणार आहे तुम्ही ढवळल्यामुळं, आणि ज्यावेळेस ते पाणी शांत होईल त्यावेळेस त्या सगळ्या इम्प्युरिटीज ज्या आधी मोशन मध्ये होत्या त्या सगळ्या बॉटमला ग्रॅव्हिटी सेटलिंगनी बॉटमला जाऊन बसतील आणि वरती तुम्हाला क्लीन वॉटर भेटेल. ठीक आहे. नाउ द नेक्स्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस इन केस ऑफ युअर वेस्ट वॉटर which we are going to discuss now is nothing but your tertiary treatment level, oh sorry, secondary treatment level. Okay, now what we are going to do in this particular secondary treatment level. So in this particular treatment in this particular treatment level, we are going to use two methods, maybe biological process and then nothing but is your chemical process. Okay, so these two methods we are going to follow as far as our treatment level is considered. Now in our biological treatment level, what actually we are going to do? In our biological treatment level, what actually we are going to do? So first we are going to reduce the concentration of organic and inorganic compounds. Okay, though our water or the big size particles are get separated out, some impurities are get settled down at the bottom, but still there are some organic or inorganic compounds which are still present in that particular wastewater, and we have to remove these organic and inorganic compounds with small quantity. Okay, so for this particular process we are going to use for the biological treatment process. Okay, basically this biological, if that word comes to your mind, definitely your answer will be biological treatment process can take many forms, but all are based around the microorganisms, mainly bacteria. So in case of the biological treatment, we are dealing
how to remove the microorganisms or the bacteria which are present in that particular water. Now, how to do this? How to do this? So basically, for biological process, we are having the two process to be followed. First, we called it as aerobic process, and second one we called it as anaerobic process. Now, keep the thing in the mind. Definitely, there will be 1 mark MCQ, 1 to 2 mark MCQ on this particular treatment level. Okay, in your university examination also. Okay, so what is aerobic process? What is Arabic process? So Arabic treatment process takes place in the presence of air. Arabic treatment process takes place in the presence of air. How does it work? It utilizes those microorganisms which are present in that particular wastewater. We called it as aerobes. So this process utilizes those microorganisms which are going to use molecular or the free oxygen to assimilate the organic impurities. Now, that means they are going to convert that particular wastewater, they are going to separate it into the different components like your carbon dioxide, water, and the biomass. Okay, so this is what they are going to do when this process is going to happen. Okay, just a minute. So please remember this was particular process once again. In the Arabic process, this process is going to happen in the presence of air. In the presence of air, how does it works? The microorganisms which are present in that wastewater, will use the oxygen, free oxygen to assimilate the organic impurities. Assimilate म्हणजे काय? एक तर विरघळणे किंवा जिरवणे किंवा they will finish it and they will separate it or they will convert it. That is, convert it into the CO2, that is carbon dioxide, water and the biomass. म्हणजे त्याचं विलगीकरण केलं जातं. त्या इम्प्युरिटीज ज्या होत्या, ठीक आहे, ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज ज्या होत्या त्यातून हा CO2 बाहेर पडतोय. म्हणजे त्याचं आपण डायरेक्टली सेपरेशन करतोय, ज्याला सेपरेशन असं म्हणता येईल. और त्यातून वॉटर तुम्ही एक्सपेल करताय, or you can produce the biomass. Okay, so the chemical reaction is going to happen between that microorganisms with the help of the oxygen which is present in that wastewater, and then they will lead to convert it into the CO2, water and biomass. Now in the second process, that is an anaerobic process, this process is going to happen in the absence of air. Okay, aerobic process is going to happen in the presence of air, and an aerobic process is going to happen in the absence of air. Okay, so what does it do? It utilizes the microorganism, again same principle, but they don't require any kind of oxygen. They don't require any kind of oxygen to assimilate these organic impurities. The final products are methane and biomass. Methane and biomass. आता याचं उदाहरण कुणाला सांगता येईल का रे? Anaerobic process or aerobic process, that is biological process. Can you able to give me the example how the methane gas is going to be produced? तुमच्या गावामध्ये, शहरांमध्ये तुम्ही बघितलं असेल ना, फॉर दिस बायोमास, बायोगॅस ज्याला म्हटलं जातं, कसा होतो तयार? काय कल्पना? Anyone is having any idea about this? How the biogas is going to be formed? I will ask randomly. Roll number 2, 5, 15, 16, 18. Anyone can give me the answer. How this biogas is going to be produced? I will give you 1 minute to think on it. Okay, and then you can tell me how the biogas is going to be produced. Huh? Yes. बायोगॅस सर्वांना माहिती आहे, तो कसा तयार होतो? सांगता येईल कुणाला?
Anyone can respond me? ऊसाच्या सोत्यापासून. शेणापासून. Okay. Any other? Can anybody elaborate me the process? तर ते विदाउट ऑक्सिजन करतात प्रोसेस. ओके, विदाउट ऑक्सिजन प्रोसेस करतात. व्हेरी गुड. ओके, हा, पुढची स्टेप काय असते त्यामध्ये? कसं बघितलंय, कसं काय प्रोसेस करतात त्या बायोगॅस साठी? हॅलो, एनी आयडिया यू हॅव? कचऱ्याचा वापर करून बायोगॅस बनवला जातो. येस, कचऱ्याचा वापर करून बायोगॅस हा बनवण्यात येतो. ठीक आहे, आता तुमच्या माहितीसाठी अजून सिंपल करून सांगतो मी त्याला. ठीक आहे, सी, आपल्या घरामध्ये 2 प्रकारचा कचरा असतो. इव्हन तुम्ही जे काही कचऱ्याची गाडी तिथे बघितली असेल, कचरा विलगीकरण आपल्याला करावं लागतं, म्हणजे ओला कचरा आणि सुका कचरा. ठीक आहे, ओला कचरा जे घरातील काही खरकट असेल किंवा शिळं अन्न असेल, अन्नपदार्थ वगैरे, तर हा तुमच्या ओला कचऱ्यामध्ये येतो. ठीक आहे, हा जो काही ओला कचरा असतो. ठीक आहे, आता शिळा अन्न पदार्थ आहे म्हणजे त्यामध्ये बॅक्टेरिया किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स होणार. 2 दिवस जर तुम्ही अन्न तसंच ठेवलं तर ऑटोमॅटिकली ते प्रोड्यूस झालेले असतील. बरोबर आहे, सम बॅक्टेरियाज आर देअर. So these bacteria, they are going to do the anaerobic process, that is in the absence of the air, that is oxygen, and they will form the particular product we called it as methane or biogas. ठीक आहे, तुम्ही बघितलं असेल गावामध्ये असं खड्डा वगैरे असतो, त्याच्यामध्ये हा ओला कचरा साचवला जातो, डंप केला जातो ऍक्च्युली, आणि त्यानंतर त्यावरती पाणी टाकून वगैरे असं केमिकल प्रोसेस साठी, ठीक आहे, केले जाते. आणि ज्यावेळेस तो इन द अब्सेन्स ऑफ एअर, जिथे ज्यावेळेस ते केमिकल रिॲक्शन होते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, ठीक आहे, विदाउट युझिंग द ऑक्सिजन, ते त्या ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीला असिम्युलेट करतात. असिम्युलेट करतात म्हणजेच काय रे, तर त्याचं विलगीकरण म्हणा किंवा त्याला वेगळं करणं म्हणा, कुठलाही शब्द तुम्ही वापरू शकता मराठीमध्ये, आणि त्याला कन्व्हर्ट करतात. म्हणजे त्या इम्प्युरिटीतून CO2 बाहेर पडतोय. ठीक आहे, त्यानंतर वॉटर बाहेर पडू शकतं किंवा तुमचा फायनल जे प्रोडक्ट आहे. ठीक आहे, सो दॅट कॅन ऑल्सो बी देअर. सो मिथेन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट विच इज बीन फॉर्म युझिंग दिस अनारोबिक प्रोसेस. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. तुम्ही हे गावामध्ये वगैरे बघितलं असेल बायोगॅस. इव्हन नाव इन द सिटीज ऑल्सो, जे आपले मोठे मोठे हॉटेल्स आहेत ना, ज्या ठिकाणी खूप मोठा अन्नपदार्थ म्हणा किंवा निवडलेल्या भाज्या वगैरे अशा राहतात. ठीक आहे, ते काय टाकून देत नाहीत. ठीक आहे, तर तिथे बायोगॅसचे प्लांट्स आहेत त्यांचे. त्या प्लांटमध्ये ते टाकून त्याच्यावरती केमिकल प्रोसेस करून, ठीक आहे, अनारोबिक प्रोसेस करून त्याच्यातून ते बायोगॅस प्रोड्यूस करतात. आपली मुंबई महानगरपालिकेची जी कॅन्टीन आहे BMC ची, ती बायोगॅस वरती रन होते. किंवा असे खूप सारे उदाहरण आहेत. ठीक आहे, असे खूप सारे उदाहरण आहेत महाराष्ट्रात देण्यासारखे, की जे बायोगॅस कम्प्लिटली यूज करतात. इव्हन आपणही यूज करू शकतो. ठीक आहे, sludge process, we are not going to go in detail. Yes, tertiary or the advanced treatment level, that is the next part that we are going to discuss. Just a minute, I will check the chat box at first. Somebody has dropped something. Yes, underground they make a tank. Yes, very good. Okay, they are going to make the tank, then they will saturate all that garbage into it, and then they will proceed it. Okay, now yes, anyone wants to say something? Sudarshan. Hello, सुदर्शन, तुमचा आवाज येत नाही माझ्यापर्यंत. Your voice is not audible. No, still it is not coming. I don't know. Others can listen. येस सर. Okay, but I'm unable to hear the voice of Sudarshan. Maybe you can put it in the chat box, Sudarshan. If you have any doubt with you, you can put it in the chat box, as your voice is not audible. Okay, now let's proceed for the next treatment level. We called it as tertiary or the advanced treatment levels. So the purpose of this treatment level is the final cleaning process. Final
cleaning process that improves the wastewater quality. That improves the wastewater quality before it is recycled, reused, or discharged to the environment. Okay, so in the tertiary treatment level, basically it's a final cleaning process. प्रिलिमिनरी झाली, त्यानंतर प्रायमरी झाली, त्यानंतर सेकंडरी. ह्या प्रोसेस मधून जे काही वॉटर तुमचं वेस्ट वॉटर जे तुम्ही ट्रीट केलेलं आहे त्यामध्ये सुद्धा अजून काही क्लिनिंग बाकी असेल तर ही तुमच्या टर्सरी किंवा ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट लेवल मध्ये कम्प्लीट करण्यात येते. अँड with the final cleaning process we can improve the wastewater quality. Now how does it works? So in this process it removes the remaining inorganic compounds, substances such as nitrogen, phosphorus, bacteria, virus, parasites which are harmful for the public health, which are harmful for the public health. हेच जे मुख्य कारण आहे. काल मी जे तुम्हाला डिस्कस केलं की डायरेक्टली तुम्ही तुमचं वेस्ट वॉटर नदी नाल्यांमध्ये रिलीज करू शकत नाही. ठीक आहे, आता खूप रिअल स्ट्रिक्ट आहे. जर त्यामध्ये जर काही इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतील किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतील विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, यू हॅव टू रिमूव्ह इट. You have to remove it, then you can able to release that water only. So what methodology they are going to follow? They can use the chlorine, alum, remaining anything. Okay, as we know the functions of these. Alum basically it is used as a coagulant, while chlorine, that is process of chlorination, it is used for the disinfection purpose. Disinfection is nothing but killing of the organisms, microorganisms, sorry, killing of microorganisms, bacteria, viruses, anything it may be. Okay, so you can use the coagulation process, you can use the chlorination. Ha word कुठे use केलं तर chlorine contact tag disinfection. In your water treatment process we have gone with this chlorination. Okay, it's a method of disinfection. म्हणजे disinfection म्हणजेच काय, killing the microorganisms, bacteria, viruses or the parasites which are present in that particular water. Okay, that is all about the tertiary treatment level. Now this is the flow chart of our ETP. Okay, you have to remember this flow chart for your better understanding. First is nothing but your raw water. As you can see on the left hand side, you are having the influent raw water, which is followed by then preliminary treatment level, then primary treatment level, secondary treatment level, then tertiary treatment level, which is nothing but your disinfection. But during this process, in the primary and in the secondary treatment level, there is formation of the sludge. Sludge means solid particles which is left during the process of effluent treatment plant. Okay, that is converting of untreated wastewater into the treated wastewater. So when you are going to convert this untreated wastewater into the treated one, there is formation of sludges. Sludge means solid particles. या प्रक्रिये दरम्यान जे काही रेसिड्युअल लेफ्ट राहील, ठीक आहे, त्या वेस्ट वॉटर मधलं जे काही रेसिड्युअल लेफ्ट राहील हे स्लज प्रोसेस, त्याला स्लज असं म्हणण्यात येईल. आणि हे स्लज वी हॅव टू कलेक्ट इट अँड वी हॅव टू डिस्पोज इट टू द एन्व्हायरमेंट. We have to dispose it to the environment. Okay, so this is all about the flow chart of these ETPs. Okay, so this is for your understanding purpose. Next, plant operation. How these ETPs are going to work. Screen chamber everyone knows now. I will take it little bit faster one. So in the screen chamber you are going to remove the large solid particles to avoid the abrasion of the mechanical equipments and clogging of the hydraulic system. Everyone knows what is the function of screen chamber now. It removes the relatively large solid particles to avoid abrasion of mechanical equipments and clogging of hydraulic system. मोठा कचरा बाजूला काढायचा. कशासाठी? जर तो काढला नाही तर तो तुमच्या मशीन मध्ये कुठेतरी जाम होईल, अडकेल. ठीक आहे. And there is clogging of water also. Collection tank. Collection tank मध्ये काय केलं जातं? So in the collection tank collects the effluent water. आता आपण ETP जो प्लांट असतो ना, ऍक्च्युअली प्लांट, त्या प्लांट मध्ये कुठले कुठले कॉम्पोनंट्स असतात आणि त्याचं काय फंक्शन आहे हा पार्ट आपण डिस्कस करतोय. प्रिव्हियसली आपण त्या प्लांट मध्ये काय प्रोसेस होती ही स्टडी केली. आता हा प्लांट कसा ऑपरेट होतो हे पार्ट आपण डिस्कस करतोय. सो इन द कलेक्शन टँक वी आर गोइंग टू कलेक्ट द इफ्लुएंट वॉटर अँड देन इट इज पंप टू द इक्विलायझेशन टँक. ठीक आहे, कलेक्शन टँक मध्ये आपण फक्त इफ्लुएंट कलेक्ट करतोय आणि त्यानंतर पुढे ते इक्विलायझेशन टँक मध्ये पाठवलं जातं. आता इक्विलायझेशन टँक म्हणजे नेमकं काय? सो वी नो द pH of water whether it is going to remain constant. No, if you are going to add some concentration, जर तुम्ही प्यायचं पाणी त्यामध्ये सपोज एखादं केमिकल टाकलं, HCl टाकलं, मग ते HCl टाकल्यानंतर त्या पाण्याचं pH 6 ते 8 मध्येच राहील का?
Right? It is going to change. Yes, sir. Change होणार. Yes. So definitely our wastewater is composed of different chemicals with the different percentages. That is why their pH value is not going to remain constant. It will going to change time to time. Correct? It will going to change time to time. So that is why all these effluents, this whatever the wastewater that we have to treat with, these effluents are stored from 8 to 12 hours in the equalization tank. In the equalization tank, what is the purpose? In resulting in a homogeneous mixing of the effluents and helping it in neutralization. Okay. It also eliminates the shock loading on the subsequent treatment systems. Okay. So what these actually effluents are going to do? Here we are going to store the water for 8 to 10 hours in the tank. And because of this, त्या टँक मध्ये साचवल्यामुळे ते वेस्ट वॉटर स्टेबल होतं, एक होमोजिनियस मिक्सचर त्याचं तयार होतं. ठीक आहे. अँड दॅट विल हेल्प अस फॉर द फर्दर प्रोसेस. Okay. Flash mixer. Flash mixer, whenever there is flocculation process is there, what you are going to do, the coagulants that were added to the effluents are nothing but alum. तुम्ही ऍड करताय तुमच्या वेस्ट वॉटर मध्ये. alumचं फंक्शन काय? सॉरी, alumचं फंक्शन टू रिमूव्ह द ऑर्डर and to club up that impurities together. Correct? Lime तुम्ही यूज करताय. What is the purpose of lime? It will correct the pH. It will correct that pH. Okay. And polyelectrolytes to settle the suspended matters and to reduce the suspended solvents or the suspended solids. You can call it anything. Okay. That is the in the flash mixer, the process which is going to happen. Then clariflocculator, as we know, clarification and flocculation. ठीक आहे. स्टररने तुम्ही पाणी मस्तपैकी स्टर करताय. स्टर केल्यानंतर ते पाणी शांत होणार आहे. शांत झाल्यानंतर तुम्ही बघताय की बॉटमला तुमच्या इम्प्युरिटीज आहेत आणि टॉपला तुमचं क्लीन वॉटर आहे. ठीक आहे. सो क्लॅरिफ्लॉक्युलेटर्स. एरिएशन टँक, एव्हरीवन नोज व्हॉट इज एरिएशन. एरिएशन इज नथिंग बट bringing the water in close contact with the air to increase the dissolved oxygen into that particular wastewater. And also it is help us to increase the biological oxygen demand, BOD, or chemical oxygen demand, COD, values of that water. Okay. Then clarifier is there. Clarifier, it collects the biological sludge. म्हणजे ही काय जी वेस्ट वॉटर वरती ट्रीटमेंट झालेली आहे, जी काय घाण आहे, ज्या काय इम्प्युरिटीज आहेत, त्याला स्लज असं तुम्ही म्हणता. रेसिड्युअल which has been left, it will collect that residual. Okay. It will collect that residual and then in the sludge thickener or the drying beds we are going to store it. Okay. Now this is the chart of that ETP, plant operation. जे प्लांट असतो ETPचा, त्यामध्ये काय काय केलं जातं. पहिलं असणारे तुमचं इफ्लुएंट, मग स्क्रीनिंग, इक्विलायझेशन टँक मध्ये पाणी ते वेस्ट वॉटर जात आहे. त्यानंतर डिस्पर्स युनिट, केमिकल प्रोसेस होणार आहे, केमिकल, फिजिकल किंवा बायोलॉजिकल. ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुमच्या वेस्ट वॉटर जर ट्रीट झालेलं असेल तर ते रिलीज केलं जातं ऍज अन इफ्लुएंट म्हणून, इफ्लुएंट डिस्चार्ज. ठीक आहे. आणि त्या प्रोसेस दरम्यान जी काही इम्प्युरिटीज क्लब अप झालेल्या आहेत, ठीक आहे, स्लज ज्याला म्हटलं जाईल, तर स्लज कलेक्ट केला जातो. त्यानंतर तो सुद्धा डिस्चार्ज किंवा डिस्पोज केला जातो. ठीक आहे. कसं, ही स्क्रीनिंग आहे प्रोसेस. ही जाळी तुम्ही बघू शकता, स्क्रीन चेंबर्स. ठीक आहे. 10 ते 12 mm. बघा तिथे कसं कचरा अडकलेला आहे. ठीक आहे. चेंबर्स मध्ये, ओपनिंग मध्ये तुम्ही पाहू शकता. ठीक आहे. इक्विलायझेशन टँक, इफ्लुएंट आधी तुमच्या स्क्रीनिंग पासून जे काही इफ्लुएंट असेल अनट्रीटेड वेस्ट वॉटर हे टँक मध्ये येतं. या टँक मध्ये येतं. टँक मध्ये तुम्ही एअर यूज करताय फॉर द डिफ्युजन. त्यानंतर इथे एक होमोजिनियस मास तयार होतं, त्या वेस्ट वॉटरचं होमोजिनियस मिक्सचर तयार होतं. 8 ते 10 तास फक्त ठेवताय तुम्ही, काय करत नाही त्याच्यावरती. वॉटर स्प्रिंकल केलं जातं त्यावरती. ठीक आहे. पाणी मारण्यात येतं. ठीक आहे. त्यानंतर हे जे काही वेस्ट वॉटर आहे इफ्लुएंट टँक पासून आलेलं, त्याचा पीएच करेक्शन साठी जातं. इफ्लुएंट फ्रॉम द इक्विलायझेशन टँक इट विल कम टू द पीएच करेक्शन. ठीक आहे. पीएच करेक्शन केलं जातं, जसं पीएच कंट्रोल आपण पार्ट डिस्कस केलं. So after correction of the pH, that effluent will come into the disperse unit. That effluent will come towards the disperse unit. Here, there is mixing of the sludge and the waste. Okay, and that mixed effluent and sludge and waste will proceed for the aeration purpose. ठीक आहे. aeration मध्ये जातं. aeration मध्ये त्यावरती air तुम्ही fastly inject करू शकता, just to increase the dissolved oxygen content. Okay. हे आहे तुमची एरिएशन टँक.
ठीक आहे. एरिएशन टँक नंतर तो जे काय वेस्ट वॉटर असणार आहे ते कुठे जाणार आहे, सेडिमेंटेशन टँक मध्ये जाणार आहे, डिस्चार्ज टू दी सेडिमेंटेशन टँक. हे त्याचा एरो डायग्राम आहे स्टेप वाइज. ठीक आहे. नाउ इन द सेडिमेंटेशन टँक द स्लज इज गोइंग टू सेटल डाउन. The sludge is going to settle down at the bottom and you are having treated wastewater at the top. Okay, just a minute, dear students. Okay, so coming back for the discussion, in the sedimentation basin, the sludge is going to settle down and the effluent is discharged from the plant to the fish ponds. Okay, आणि हा जो काही स्लज असतो हा स्लज तुमच्या स्लज थिकनिंग युनिट मध्ये पास होतो. ठीक आहे. स्लज थिकनिंग युनिट म्हणजेच काय, जिथे तुमच्या इम्प्युरिटीज कलेक्ट केल्या जातात. हे जे काही रेसिड्युअल लेफ्ट आहे, ठीक आहे, या प्रोसेस नंतर. ठीक आहे. हा इफ्लुएंट डिस्चार्ज म्हणजे ट्रीटेड वेस्ट वॉटर आहे आणि इथे आहे तुमचं स्लज थिकनिंग युनिट. ठीक आहे. अशा ठिकाणी सगळ्या जे काही घाण जी होती पाण्यातली ती इथे स्टोअर केली जाते. अशा पाईप्सद्वारे त्या वेगवेगळ्या चेंबर्स मध्ये तुम्ही कलेक्ट करू शकता. ठीक आहे. याला स्लज थिकनिंग युनिट्स असं म्हटलं जातं. हे परत रियूज रिसायकल केलं जातं. ठीक आहे. रिसायकल टँक मध्ये पाठवण्यात येतं त्याला. ठीक आहे. आणि रिसायकलही करू शकतो आणि हे रिमेनिंग परत स्लज जो डिस्पोज केला जातो डायरेक्टली एन्व्हायरमेंट मध्ये. ठीक आहे. स्लज रिसायकल युनिट. ठीक आहे. Now these are the some standards which have been there, permissible standards in India. Okay, that is for the wastewater. Okay, so pH किती पाहिजे treated wastewater चा? It is in between 5.5 to 9. Total suspended solids TSS less than 100 mg per liter. Oil and grease percentage किती पाहिजे? ठीक आहे. डिस्पोजल टू दी इनलँड वॉटर सरफेस म्हणजे पाण्यामध्ये मिक्स करण्यापूर्वी, जसं मी तुम्हाला सांगितलंय डायरेक्ट इंडस्ट्रीवाले आधी रिलीज करत होते, आता तसं नाही, त्यांना ट्रीटमेंट करावी लागते मग ते रिलीज करू शकतात. ठीक आहे. मग हे जे काही रिलीज होते पाणी त्यामध्ये ऑइल आणि ग्रीसचं पर्सेंटेज लेस दॅन 10 mg पर लिटर असलं पाहिजे. बीओडीचं पर्सेंटेज दॅट इज बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड 30 mg पर लिटर पेक्षा कमी असलं पाहिजे. सीओडी लेस दॅन 250 mg पर लिटर. ओके, आय थिंक यस दिस इज ऑल अबाउट दी ETPs. ओके, effluent treatment plants. Now, is there any doubt to anyone so that we can discuss it? You can unmute yourself. The forum is open for everyone for the discussion purpose so that we can proceed further. We will start the new topic. Okay, that is calculation of the carbon emission. And we will conclude this ETP at this point. Is there any doubt to anyone? सर बायोगॅस तयार होण्याचं ड्युरेशन किती असतं? I don't know the exact duration because I haven't worked on it, but I think it may be around 10-12 hours. I'm not sure, so I'm not going to tell you anything wrong, but not exact time I can. Okay, I think it will depend on the process also. Okay, because what is your input, किती मटेरियल तुम्ही टाकता त्यावरती सुद्धा डिपेंड करतात त्या गोष्टी. एरिया, त्यानंतर टँकचा साईज किती आहे, जे काही तुम्ही बायोगॅस तयार करण्यासाठी साईज
रिकमेंडेड आहे. ठीक आहे, 1 by 1 मीटर असेल किंवा 1.5 by 1 मीटर असेल. सो तुमची साईज किती आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्या कॅटेगरीचा वेस्ट तुम्ही यूज टाकताय त्या सुद्धा गोष्टी अफेक्ट करतात. एक्झॅक्टली असं नाही सांगू शकत मी या मुवमेंटला तरी नाही. आय विल मेक स्टडी ऑफ इट अँड देन आय कॅन टेल यू हाऊ मच टाइम विल इट रिक्वायर. Maybe around but 10 to 12 hours. Huh? If anyone knows from your side, you can also discuss the answer. किती वेळ लागतो? Because this process is going to happen in the absence of oxygen, so it will take time. Okay, definitely it will take time. Any other doubt to any other student if you have? आजचा पाठ समजलाय सर्वांना? Yes, no, any Yes, sir. response? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Okay, if you don't have any doubt with you,